সালাম আলাইকুম এভরিওয়ান, হাউ আর ইউ? আজকে ব্লগটা করার ইচ্ছা ছিল না, তারপরেও উইকে আসলে একটা দিনই ঢাকাতে ড্রাইভ করে খুবই মজা। ইটস ফ্রাইডে, সো শুক্রবারে একটা ভিউ, একটা রেকর্ডিং নেওয়া ভাবলাম খুব দরকার। তো এই জন্য ক্যামেরাটা মাউন্ট করে ফেললাম এবং ক্যামেরাটা মাউন্ট করে এই মুহূর্তে গুলশানের দিকে যাচ্ছি। ফার্স্টে আমার গুলশান স্টুডেন্ট, তারপরে জুম্মার আগে কোচিংয়ে গিয়ে একটু ফ্রেশ হব, তারপর জুম্মা পড়ার পর কোচিংয়ে 2 to 4, তারপরে মগবাজারে আরেকটা স্টুডেন্ট, and then I think I'm done for the day unless something else comes up. Anyways, enjoy the free ride. মানে সারপ্রাইজিং যে ফ্রাইডেতেও হাতে জিলের মুখে একটু জ্যাম পড়তেছে, আর আজকে প্রচুর রোদ। সো আমি আমার সানভাইজারটা নামিয়ে নিয়েছি, সো জানি না সাউন্ডটা কি ইকো করতেছে না কি, নো আইডিয়া। লেটস সি, খারাপ হওয়ার কথা না। বুম বুম বুম। মাইলেজ মনে হয় এখনও মাস্টার সার্ভিসের পরেও ভালো পাচ্ছি না, তো ওইটাও চেক করতে হবে। নেক্সট রিফিলিংটা ট্রাস্ট ফিলিং স্টেশন থেকে করব। আমি ওটা চিনি না, গুগল ম্যাপসে দেখলাম নট সো ফার, তো ইনশাল্লাহ নেক্সট ফিলিংটা ট্রাস্ট থেকে করব। আর চেক করব, দুইবার রিফিল করলেই ট্রাস্ট থেকে বোঝা যাবে যে আসলে মাইলেজটা কেমন যাচ্ছে। মানে টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, তেলের দাম বাড়ার পর থেকেই আমার মাইলেজ পড়ে গেছে ফ্রম 40 টু ফ্রম 40 টু অ্যারাউন্ড 35 to 37, তারপরে 30। তারপরের বার আমি রিফিল করে ঢাকার বাইরে গেছিলাম দুইবার। ঢাকার বাইরে বলতে অত দূরেও না, বিক্রমপুর আমার গ্রামের বাড়ি, উইচ ইজ লাইক আপ ডাউন 100 কিলো। তারপরেও আমি মানে ফুল ট্যাঙ্কি করে দেখছি যে আই এম গেটিং লাইক 35 কিলোস। সেই সময় মাস্টার সার্ভিসটা করাই, ইয়েস, বামে যান তারপর ডানে যান, ভেরি কুল। তারপরে মাস্টার সার্ভিসটা করাই। এখন মাস্টার সার্ভিস করার পরে এক্স্যাক্টলি বোঝা যায় না কেন, কারণ মাস্টার সার্ভিস করার সময় ওরা আপনার ট্যাঙ্ক থেকে কিছু ফুয়েল বের করে নেয়। এখন ওরা 1 লিটার বের করছে, 1.5 লিটার না 2 লিটার, এটা ওরাও বলতে পারে না, আপনিও বুঝবেন না, মানে আনলে সামনে দাঁড়ায় বোতল দিয়ে ঢাইলে, and that's not possible, এটা একদমই পসিবল না। Nonetheless, beautiful roads. Hatijil was a masterpiece. Thanks to Bangladesh government for taking the initiative. সেই সময় যারাই ছিল এই প্রকল্পটা ডিজাইনে, আর thanks to Bangladesh Army for implementing this design. It was beautiful until the speed breakers came along. কারণ কিছু চাপরি রাইডার্স, according to you guys, কিছু চাপরি রাইডার্স started doing stunts and speeding, and a lot of deaths happened in this Hatijil. এই জন্য বাংলাদেশ পুলিশ, I think, as far as I know, বাংলাদেশ পুলিশ বাধ্য হয়ে এই মেজর স্পিড ব্রেকারগুলো দিয়েছে, সো দ্যাট bikers are especially bikers
are more cautious. So আজকের ব্লগটা যদি আসলে ভালো হয়, I'll probably uploading it. জানি না, previous 3-4 days ধরে রেকর্ড করতেছি to fix the camera angle, to fix my speaking. যদিও এটা আমি ঠিক করতে পারতেছি না, কারণ আমি এমনিই কথা বলি, সো ইংলিশটা অনেক বেশি চলে আসতেছে। আর আমি যেহেতু বাংলায় ব্লগ করতে চাচ্ছি, সো আমি এই পেনটা আমি খাচ্ছি আর কি, মানে আপনাদের দিতে চাচ্ছি না বলবো না, আমি খাচ্ছি এই পেনটা। অলরাইট, our food heroes. Beautiful Gulshan roads. হ্যাঁ, আগের রেকর্ডিংসগুলোতে আমি বলেছিলাম যে just before I enter my student's house I always have a cup of tea. আর প্রত্যেক এলাকায় নর্মালি আমি অথবা আমার বন্ধুদের একটা হ্যাবিট আছে, আমরা একটা দোকান বানাই নেই নিজেদের। এই স্টুডেন্টের বাসার এখানেও আমি একটা দোকান বানিয়ে নিয়েছি, which is not that far from his home. আর ওখানে আমি এক কাপ চা খাবো। চাটা খেয়ে I'll start with him. Okay, this is is it closed today? Is it closed? It's closed. It's closed. I have to go back. I have to go back. Find some other tea stall. I think আমি রাস্তায় দেখছি অন্য কোনো tea stall. I think I can see one over there. Yeah, that's a tea stall. Okay. Okay, see you guys after the tea. So আমরা চায়ের party done. এবার going to student's house. It's a beautiful house next to the lake. It's behind. Beautiful lake, beautiful lake. Unfortunately ওদের ভিতরে পার্ক করা যায় না, so I have to park over here. Okay, 5 minutes late. It's not that much big of a deal. Let's lock the bike. যেহেতু জিপিএস ট্র্যাকার আমার ব্যাটারি বসিয়ে দিয়েছে, সেই জন্য আমি এখন নতুন আরেকটা লক কিনছি, which is a তালা। সো এখন আমি দুইটা লক ইউজ করি, দুইটাই হাইড্রোলিক্স লক। একটা হলো তালা ওল্ড স্কুল, যেটা আমার আসলে অত পছন্দ না। Another one is this hydraulics lock, which is not that safe, I guess, but you have to do what you have to do. So দুইটা তালা থাকলে I feel a little more safer. Okay, so yeah, we're done over here. Beautiful lake. একটু lake view টা নিয়ে নেই, just in case I decide to upload this recording as a vlog. I don't know view কেমন আসতেছে। শুনছি এই রাস্তাটা নাকি একদমই সেফ না। Funnily, this is Gulshan still. Probably
ওইটা হাতির ঝিলের আরেক সাইড দিয়ে যে ঢুকে ওই রাস্তাটা আই গেস। সো yeah, বিউটিফুল। এখানে থাকতে বেশ মজাই হবে। this is my student's house, দোতলায় বাসা ওদের, so they get a good view. Okay, see you after I'm done. Take care. So yeah, we're back. Gulshan's student is Shesh, and I turned on the camera to show you guys this beautiful car, Mercedes. Yeah, very cool. So yeah, we're gonna go to Shantinagar now to my coaching. It's 12:30. Let's see how long it takes. See you in a bit. Okay, it's 12:32. দেখি আমরা কতক্ষণে শান্তিনগরে পৌঁছাতে পারি। সানভাইজারটা নামায় নিয়েছি, সো সাউন্ডটা প্রবাবলি ডিফারেন্ট আসতেছে। That normally happens. Always be careful when crossing those four laners. Did I miss it? No, this here is Ajan dichche. I think I should keep quiet for a while. Judio, I studied you can actually talk যখন আজান দেয়, but still it's better to keep quiet. Need to get a tighter helmet. বারবার জার্কিং এ এটা ফ্রন্ট টিল্ট হয়ে যাচ্ছে, সামনের দিকে চলে আসতেছে, and definitely gonna cause me a trouble in the long run, so need to get a new helmet ASAP. যারা বাইক চালান প্লিজ সাজেস্ট করবেন।
Okay, I'm really enjoying the ride. Friday rides are the most fun ride. মানে শুক্রবার মানে বাইক চালায় আসলে যে মজা, it's like highway in the city. And আমি আসলে সিটি বয়, আই লাভ দ্য সিটি, সো সিটিতে বাইক চালায় আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু এই জন্য আমি রাতের বেলা বের হইতাম সব সময়, যখন আগে বের হইতাম, বাট এখন তো আর বের হয় না, বিকজ আমার ঢাকায় কোনো ফ্রেন্ডসই নাই, ইদার অ্যাব্রড নাইলে ঢাকার বাইরে। প্রফেশনাল লাইফ নট সো কুল, ননদালেস ক্যারিয়ার তো অবভিয়াসলি ফার্স্ট ফোকাস হবেই। ইনফ্যাক্ট আজকে আমার এক ফ্রেন্ডের আক্ট, সো জুম্মার পর আমি যেতে পারতেছি না বিকজ আমার স্টুডেন্টদের এক্সাম জানে, অ্যান্ড আই হ্যাভ টু বি দেয়ার টু। ওইটার ইম্পর্টেন্স অ্যাকচুয়ালি আরও বেশি, বাট আই রিয়েলি ডিডন্ট ওয়ান্ট টু মিস দ্য সেরেমনি। বাট সন্ধ্যার পরে আই গেস আইল মিট হিম আন্ডার মানে নিয়ার ওয়েস্টিন, because he's gonna spend the night over there. Okay, so but আমার যখন আমি জানতে পারছি যে হি ইজ গেটিং ম্যারিড, খুবই ভালো লাগছে, বিকজ হি ওয়াজ ওয়ান অফ দোজ গাইজ দ্যাট ওয়াজ লাইক never getting married kind of guy. Yeah, I'm never getting married, but at the age of 33 he finally decided to get married, 33 plus to be precise, but he finally decided to get married. যদিও বলবে ওর বয়স নাকি আমার থেকে কম, but still didn't see this one coming. Not sure এদিকে যেতে পারবো নাকি, but let's see anyways. Been only 7 minutes so far. 7 minutes, kilometers to আমি ঠিক মেজার করি নাই, but it's like এই যত কিলোমিটারই পার করছি, I'm pretty sure on a weekday 8 কিলোমিটার পার করতে বেশ সময় লেগে যেত। Okay, almost near the end of Hathaj Jail. Beautiful trees, beautiful trees. What a great day to drive, man. What a great time to drive. কারণ we all know জুম্মার টাইম দেখে আসলে বেসিক্যালি একটু খালি খালি, তারপরে তো বিকালবেলা ভিড়। no 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 no, let's break the rule a little bit. The train is not coming right now. Yeah, perks of having a motorcycle. Sometimes you can bend some rules, and I don't promote it though, please don't, but yeah, খুব ভালো কন্টেন্ট পাওয়া যায় রাস্তায় আজকাল, কারণ এইচএসসি চলতেছে। বাট সিন্স আমি এখনও fully prepared not to upload the videos, and the angle and the camera setting is everything's not perfect, so not gonna upload those footages. But still খুব মজার মজার জিনিস দেখতেছি, মানে রাস্তায় গাড়ি, সামনে আন্টিরা দাঁড়ায় আছে, তারপরে হর্ন দিতেছে, পার হচ্ছে না, উল্টা সাইড দিয়ে গাড়ি, রিক্সা, ইভেন বাস। আমার তো মনে হচ্ছে লাস্ট ফিউ ডেজ ধরে এইচএসসি এক্সামের মানে এইটাই টাইমটায় মানে বাংলাদেশের সব বাস ঢাকা চলতেছে। এত বাস কোথা থেকে আসলো? ঢাকা এত বাস ছিল না ভাই, বিশ্বাস করেন।
বহুত বছর ধরে ঢাকায় আছি, ঢাকায় এত বাস বাড়ে নাই। ইনফ্লেশন রেট স্লো হয়, আস্তে আস্তে নাম্বারস বাড়ে, হুট করে বাইরে গেছে একদম। মেন রোড দিয়ে যাবো, মানুষ মসজিদে যাচ্ছে, আমি যাবো একটু পরে ইনশাল্লাহ, যদি আমার নট ড্রেস ফর দ্য অকেশন, বাট হ্যাঁ আই ট্রাই টু ওয়্যার পাঞ্জাবিজ অন ফ্রাইডেজ, বাট সবসময় তো পসিবল হয় না। সো আজকে শার্ট পরেই, ইটস নট লাইক আমাদের ধর্ম কোনো ড্রেস কোড দিয়েছে, দিয়েছে টুকনার উপর প্যান্ট থাকতে হবে, বাট দ্যাটস আ সেপারেট ইস্যু, যে কোনো প্যান্টই তো হতে পারে, রাইট? সাম পুলিশম্যান, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, I love it how there's normally a horse parked in front of the headquarters. আজকে ছিল না অবশ্য, যদিও আমার GoPro memory almost full, যদিও 45 minutes দেখেছিল সকালবেলা, that I couldn't record 45 minutes worth of video, so let's see. Kakrel Masjid, the very famous Kakrel Masjid. আমি এদিক দিয়ে যাব, কারণ হলো ওদিক দিয়ে ট্রাক ঢুকাই দিয়েছে। My school, এই বিল্ডিংটা নতুন করেছে, গেটটা নতুন করেছে, এই পাশে চলে আসি, বাট my school, yeah. No matter where we are, no matter what we are doing, আমরা Williams and we are one. I don't think এটা কোনো পারপোজে বাসগুলো পার্ক করছে, আই গেস ফিটনেসের কারণে সার্জেন্ট স্টপ করেছেন, স্টাফ আর সামথিং, কি জানি একা দেখলাম মাত্র, আসলে করতে পারিনি। এগুলো তো হ্যাপেনিং কিছু হচ্ছে, আমি বুঝতেছি না এত বাস কেন। Okay, let's go in my normal parking spot. Turn on the lights because my visor is still down. Alright, visor's up. Now I can see a little better. Kothay park korbo? Okay. This is my almost normal spot outside, and it's 12:45, 12:32 তে স্টার্ট করেছিলাম, so which means 13 মিনিট লাগছে গুলশান থেকে কাকরাইল আসতে। আনবিলিভেবল। ওকে, টেক কেয়ার ফর নাও। ওকে, ফাইনালি মৌচাকের জ্যাম ক্রস করে রাইট টার্নে মালিবাগের দিকে আসলাম। আজকের ঢাকা এর থেকে বেশি ফাঁকা আর পাওয়া যাবে না, সো রাস্তার মাঝখানে ময়লার ব্যবস্থা সুন্দর। তাও আগে থেকে 15-20 বছর আগে ঢাকাকে যা চিনতাম তার থেকে অনেক বেশি ওভারক্রাউডেড, তার থেকে অনেক বেশি বিল্ডিংস অ্যান্ড স্টাফ, বাট ইমপ্রুভমেন্টও হয়েছে, মিথ্যা বলতে পারবো না, অনেক ইমপ্রুভমেন্টস হয়েছে। আজকের ব্লগটা এখানে স্টপ করব। আমি এখন লেফট সাইডে একটা গলিতে ঢুকে একটা স্টুডেন্টের বাসায় পড়ে, তারপরে বাসার কিছু শপিং করে তারপরে হলো বাসায় ঢুকবো। তো আজকে যেহেতু এখানে শেষ করতেছি, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং ভিডিওতে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে
ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, ফেসবুকে লাইক, কমেন্ট, and I'll see you in the next video. Until then, ciao.